unajua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi. Ndio umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Oh Baba, unajua kunifurahisha Baba, umenitoa chini sana Baba, unajua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Umenitoa mbali, leo hii niko hapa, niko na jina Baba, wewe uli Alfa na Omega. Oh Baba, unajua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Baba, 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 unajua kunifurahisha Baba yangu Baba, hey, yeah. umenifuta machozi. Oh, daddy, 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 umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele. oh Baba, Baba yangu hey. Baba, Baba, umejua kunifurahisha hey, Baba, 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 umenifuta machozi. oh daddy, 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 umejua kunifurahisha Baba yangu Baba, Baba, solo unastahili Baba, watufurahisha kila siku. Tuko hivi juu yako Baba, wewe ni mwenye nguvu. Yeah, Baba, unajua kupa nguvu wakati tumeshindwa kuendelea. Baba, wewe ni nguvu yetu Baba, tutakusifu milele. Baba, unajua kunifurahisha Baba, umetupa majina leo. Tungekuwa wapi isipokuwa kuwa wewe Baba? Baba, tutakusifu milele. Baba, 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 Unajua kunifurahisha Baba, yeah. umenifuta Oh, machozi. daddy, 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 Umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele. oh Baba, 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 Umejua kunifurahisha oh Baba yangu Baba, Umenifuta machozi. oh daddy, 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 Umejua kunifurahisha hey Baba yangu Baba, Baba, hey Baba, 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 kunifurahisha yeah Baba, hey, Umenifuta machozi. hey daddy, 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 Umejua kunifurahisha yeah Baba, yes. nitakusifu milele. Umerejesha tabasamu langu we moyoni, umerudisha na furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati nisiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha, niliyeitwa laana nilifanyika baraka, niliyeonekana sifai umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujidai na kukutukuza. Baba, umejua kunifurahisha Baba, Umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi dadi 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 umejua kunifurahisha Baba, Baba, sasa cheza taratibu nitakusifu kwa Yesu, milele. cheza pole pole kwa Yesu, anayetukumbuka na kututoa mavumbi. Tunamtukuza tu pole 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 pole. Che 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 che. Baba, Baba,
furahisha. Baba, Baba, yes. nitakusifu milele. Shangwe na vigelegele kwa huyu Baba wetu. Asante sana mtazamaji, wewe ambaye unatutazama asubuhi ya leo. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya kutengeneza nafasi hii ili uwe mahali hapa asubuhi ya leo kusikiliza neno la Bwana. Kwa majina ninaitwa Pastor Sylvestor Otieno kutoka kanisa la Sword of Hope Ministries. Nimeokoka na ninampenda Yesu, nimeoa, niko na mke mmoja na nimebarikiwa na watoto wawili. Asubuhi ya leo kama vile tulikuwa tumeanza pale mbeleni, tunataka kuweza kushiriki na nyinyi neno la Mungu, na ile topic ambayo tunazungumzia asubuhi ya leo ni restoration ama urejesho. Kwa hivyo wacha tuamini na tuombe tunapoenda kuanza katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa wakati huu, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umetuwezesha umbali huu tumefika, tunasema hakika ni wewe. Asubuhi ya leo tunapoanza kulishiriki neno lako Bwana, zidi kuwa pamoja nasi Mfalme. Wasikilizaji wote na watazamaji wanaotazama asubuhi ya leo, Baba, neno hili liwe ni baraka juu ya maisha yao, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen. Karibu sana tena, na ninaenda kuzungumza leo kuhusu restoration ama urejesho. Na kwanza ningependa nikuelezee maana ya restoration ama urejesho tunapoanza. Basi restoration is the act of returning back something to its original state. Ama restoration ni kurejesha, kuchukua kitu, kuirudisha katika hali yake ya awali. And when I say that, inamaanisha ya kwamba ndiposa tuzungumzie restoration, ina maana ya kwamba kuna kitu ambacho mtu amekipoteza. Ndiposa tuzungumzie restoration, kuna kitu ambacho mtu amechelewa kupokea. Ninapozungumzia restoration, kuna kitu ambacho mtu anatumainia kupata japo anaona imekawie. And that is what we want to speak about today. And before we go ahead, it is also good noting that for restoration to take place, there must be three major things. And the first one is possession or ownership. There must be something that you own. There must be something that belongs to you for us to talk about restoration. And second to that, there must be a loss, a delay. A loss or a delay must be there for us to talk about restoration. And most importantly is the desire. There must be a desire. We cannot speak about restoration if there is no desire within you. You must have the desire of getting whatever that you used to own, and today you no longer own it anymore. And as we have said there before, some of these things can be physical, some cannot be physical. Some are visible, some are invisible. And most of the time, just as we said before, most of the people have concentrated on restoration of physical things. I lost a car, I lost a job. But there is also another part of restoration that most of the time we do forget, and that is the spiritual one, which are not visible. And so today I'm going to share with you briefly, for those who may have not been there when we were starting, reasons for losing. And we are going to look at the reasons why someone can lose before we get to the scripture of the day. Number one reason why someone can lose is laziness. Someone can lose because of laziness. Number two, the second reason why someone can lose is carelessness. Carelessness. The way you speak, the way you talk, the way you do your work can make you lose a job. Maybe today you are working somewhere. If you are not careful with whatever God has trusted you with to do, you can lose it. The third one is lack of obedience. Lack of obedience. Being disobedient can make you to lose, not only to God, but even in the world where we live in. If you are not obedient to the person who has employed you, if you are not obedient to your husband or your wife, you can lose that marriage. And the other one is a lack of fear for the Lord. Lack of fear for the Lord. And the other one is abuse and misuse. Abuse and misuse. And finally, tests and trial. Test and trial. So I want us to go a little bit to our Bibles today so that we may get a few verses about restoration. And we are going to read from the book of Isaiah chapter number 42 and verse number 22. The Bible says, "But this is a people plundered and looted, all of them trapped in pits or hidden away in prisons. They have become plunder with no one to rescue them. They have been made loot with no one to say, send them back." I like the last part. It says that they have been made loot with no one to say, send them back.
or in other words, restore them, bring them back. And when we are starting, I told you that for restoration to take place, there must be a desire. And when there is the desire where Isaiah is speaking about, there is no one who can tell them, they have been made loot with no one to say, send them back. There must be the desire to get back whatever you have lost. What is it that you have lost this morning? What is it that you have lost this day? What is it that you used to have many years ago and today you no longer have it? Is it peace? Is it joy? What is it that you have lost this morning? And we are going to look very briefly on the keys to restoration. Some of the things that you can do when you find yourself in a situation where you have lost whatever you owned, be it visible or the invisible. What are the things that you need to do for you to be able to restore back whatever you have lost? And the number one, as we had discussed earlier, is knowledge and understanding. We are going to read from the book of Luke, chapter number 15 and verse number 8. The book of Luke, chapter number 15 and verse number 8, and the Bible says, it is a parable of Jesus he was using to teach his disciples. It says in verse number 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she sweep the house and search carefully until she finds it? Suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she sweep the house and search carefully until she finds it? It means, therefore, that for this woman, what Jesus was trying to tell these people is that for this woman to know that there is something that she needs to restore back, that there is something that she needs to get back, she had to have the knowledge of the number of coins that she owned. Hawezi ukazungumzia urejesho ikiwa haujui ni nini ambacho unamiliki. Hawezi ukazungumzia urejesho ikiwa haujui ni nini ambacho ni chako. Huenda leo uko na ndoa, huenda leo uko na kazi, huenda leo uko na biashara unafanya pale. Hicho ni kitu chako ambacho unastahili kujua, you own it, so that when things start going wrong, when you start losing it, you are in a position to seek the face of God for restoration. And the second thing that you need to do in order to get restoration of whatever you may have lost for whatever reason is self-examination. Self-examination, examining yourself, looking at yourself, kujiangalia wewe mwenyewe na kujua nilikuwa aje jana, nimefanya nini, ni wapi nimekosea, where have I gone wrong. You need to examine yourself and see for yourself that where is it that you have gone wrong. Is it by whatever you did? Is it by the words that you spoken? Is it by the people you have associated with? Is it about what have you done wrong? What have you done wrong that has made you to lose whatever you are losing? And we are going to read from the book of Luke, chapter number 15, and verse number 17 alone. It is about the parable of the prodigal son. And verse number 18 says, this is now the prodigal son speaking. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heavens and against you. The prodigal son, after going to a far land and using whatever he had taken from his father, he realized that he had no future. He realized that he had no hope. He had eaten everything. He had consumed everything that he had taken with him. And at this particular point, he realized that he needed back restoration. He needed to go back to his father. He needed to go back home. Alikuja akatambua ya kwamba anahitaji arejee nyumbani. Huenda siku ya leo kuna kitu umepoteza kwa kutoka katika njia za Bwana. Huenda siku ya leo kuna kitu umepoteza kwa sababu umetoka katika uwepo wa Bwana. Kama vile tulikuwa tunazungumza pale mbeleni, disconnecting from God. When the prodigal son disconnected from his father, alipoteza vitu vingi. Kile ambacho alienda nacho alitumia akamaliza, na akapata ya kwamba hana kesho kama hatazingatia kurejea tena nyumbani. Na wewe pia asubuhi ya leo ni vizuri utambue, examine yourself so that you can understand where have you gone wrong, where have you lost the track, where have you lost the way. And the third one is brokenness and repentance. Brokenness and repentance. There are some people, kuna watu wanaweza wakataka kutubu mbele za Mwenyezi Mungu, kutubu ama kuomba msamaha, lakini hawataki kuvunjika. Ndiposa uweze kupokea msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndiposa uweze kupokea msamaha kutoka kwa mwanadamu mwenzako ambaye huenda ulimkosea, basi unahitaji basi pale
kukuwa broken katika mambo ambayo unafanya. Unahitaji pale kurepent katika jina la Yesu. Tunaenda kuangalia katika kitabu the same mahali tulikuwa tunaenda kuangalia the next verse, and that is verse number 18. The prodigal son said, I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heavens and against you. So today, wherever you are, perhaps you have sinned against God for whatever reason. You have sinned against maybe the person who was helping you and they have withdrawn their help from you. You have sinned against your wife. You have wronged your husband somewhere and you have lost your marriage as a result of that. Today I'm bringing you the good message of restoration, that if you seek the face of God today, if you listen to the voice of God today, if you listen to this message today, if you listen to the people of God and the servants of God, what they are telling you, you will receive restoration. So I believe today that you are going, this word is going to be a blessing to you. You who had lost anything, you who had lost, maybe you are struggling with your marriage, there is no peace. You are struggling with your job, you cannot account for what you are doing with your money. You are asking yourself, why am I even in Nairobi working and yet I don't have peace? I don't even have anything to count about my job. So as we wind up, I would just like to pray together with you so that God may help you this morning. Father, we thank you, we bless you. We lift your name, we glorify your name in this place, Lord, as your word has taught us this morning, Lord, that we can get restoration if we seek your face in a broken heart, Lord. This morning, Father, whoever had lost anything, Lord, may you restore them, may you restore their peace, may you restore their joy, may you restore, Lord, their work, may you restore, Lord, their marriages in the mighty name of Jesus. Even as they still believe in you, Father, may you do them a miracle in the mighty name of Jesus. We pray and believe. Amen, amen, amen. May God bless you. Asante sana. Cheza pole 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 pole. Wewe ambao unatutazama ukiwa hapo nyumbani, cheza pole pole, inuka juu ya kiti jamani. Tunataka tukuza Yesu mahali hapa. Yesu ameinuliwa, mtazame tu. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yeah, yeah, yeah. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Sasa cheza taratibu kama mtu ambaye anangojea uponyaji kutoka kwa Bwana. Sisi tunapenda Yesu jamani. Sijui wewe unapenda nani? Wewe unapenda nani jamani? Cheza kidogo. Sikiza muziki wa Yesu. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona leo. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Mama, Yesu ameinuliwa kwa maisha yako tu. Baba ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Baba, Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. kumbuka yule mama aliyetokwa na damu miaka 12, alimtazama akapona. Ameinuliwa, mtazame. Ni jambo gani leo? Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Kumbuka Bartimayo alikuwa kipofu, alimtazama Yesu mama akaona, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame. Mtazame Yesu. Yesu ameinuliwa, Mtazame. mtazame utapona. Hata wewe baba yangu mtazame tu, mahitaji yako yote atatimiza. Mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yeah, yeah. Yesu ameinuliwa,
wa nyumba leo mama, mutazame tu, atatengeneza njia. Muinue, Yesu ameinuliwa. Yesu ameinuliwa, mtazame. Mutazame Yesu. Yesu ameinuliwa, mtazame. Hata una kazi leo, unaomba fea leo, Baba ameinuliwa, mutazame, atapeana leo. Yesu ameinuliwa, mtazame. Mtazame Yesu. Yesu ameinuliwa, mtazame. Cheza taratibu, cheza kama mtu ambaye anainua Yesu. Mtazame utapona. Mtazame utapona. Nasema mtazame utapona. Mtazame utapona. Mama mtazame utapona. Mtazame ndugu yangu mtazame utapona. Mtazame utapona. Mama mtazame ni mwaminifu. Ukitaka kazi mtazame atapeana. Mtazame umekonjeka mtazame atakuponya. Mtazame umekosa njia mtazame alitengeneza. Mtazame mama mtazame utapona. Mtazame wewe ndugu mtazame utapona. Mtazame baba wewe mtazame utapona. Mtazame sasa cheza kama unaamini utapona kwa huyu Yesu. Nyela, 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 nyela. Toleka, 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 toleka. Hey! Toleka, 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 toleka.